Chapter 2. Escape from... Isara, Martha, please be okay. Martha! What's her problem? Is she pregnant or just fat? Who cares? Not gonna make any difference when she's dead. Stop this now! See what she's wearing? Take a good look at that shawl. She's a Darkson. And that explains it. I thought this place stunk. Now I know it does. So, we got ourselves a fat one and a stinky one. PU. It's a regular pig farm in here. По-моему, ее должны были застрелить. Thank you to watch your tongue in this house. You have to leave now. That's a big gun for such a little girl. Drop it. Isara! Huh? Hold it right there! Die! Добавить микрофона. Сейчас добавлю. Я просто обычно молчу, может, поэтому в этом проблема. Darkson pig! Isara, are you okay? I'm okay. Игра вроде паузится на альтабах. Добавил. Чуть-чуть добавил. Okay, thanks to you. But Martha, I think she's... Martha! This isn't good. She's gone into labor. Moving her would be dangerous. Right. Well, we can't just leave her here. What are we gonna do? И тут сейчас There are a lot рояль of в кустах. Imperials out there, Reese. It's only a matter of time before they take over the Mill Plaza. Welks, listen. The barn out back. What about it? А вот Our рояль. fathers have left us something. Something that might get us out of this mess. Оставили нам рояль в кустах. Самый такой маленький роялище, который все это время стоял в дереве позади. А вот рояль. Dad's tank. Whoa. I can't believe it's still here. And it's one of a kind. Here it is, the Edelweiss. Tamer built it especially for General Gunther. Yeah, and it worked great, too. So it's just been parked here in the barn? I wanted to make sure it would still operate, you know, in case of emergencies. I enrolled in a maintenance class given by the military. I wanted to be able to do what my father could do. Well, that's great. But that's only a class, Isara. It really didn't need much, hardly any alterations at all. I just fitted it with a new turbine engine. It really improves on the power-to-weight ratio. The Edelweiss is field-worthy. Its firepower and mobility are more than a match for recent models. Well, assuming it does work. What's next? All right. Well, На всякий you took случай, the да. armored vehicle course, didn't you? Yeah. Back in high school. Я, кстати, не пойму, почему у Once. меня некоторые символы bring Martha на here. телефоне благополучных She'll be приложений safe теперь inside the tank, отображаются and вопросительными we can знаками. move to a better Что-то с location. кодировкой стало. Just Что-то leave с the driving кодировкой to me, моей okay? стало. All you have to do is give the Я даже orders. посмотрю, по-моему, здесь же пишется. Да, что-то с кодировкой моей стало, потому что здесь все нормально. Я напомню, он хочет стать учителем, он любит там это цветочки, за рыбками наблюдать и прочее. И он совершенно не хочет воевать. Ну, типичный аниме-сюжет же. Isara, we ready to roll? Engaging engine. И The типичный Edelweiss is ready for мехвод deployment. танка. Alicia Девочка could лет still be out 15. there dodging bullets, buying time for people to evacuate. Here's the plan. We're gonna pick up Alicia and get out of town. All right, Edelweiss, move out!
турбопролог тебе. Сейчас он приехал в город, чтобы забрать вот ее. У меня очень плохая память на имена. Но в итоге Алисия Выпущена его арестовала за тему того, что он рисовал рыбок во время военных действий. Причислив его к шпиону, ну там потом, как всегда, изменить и далее и тому подобное. Потом они распетляли 3 разведчиков. Ну, он сказал, что он хочет быть учителем, что он приехал, не хочет воевать, но он перед этим распетлял 3 разведчиков имперских с винтовки. Так что, и вот теперь вот остальное ты вроде все видел. На город благополучно наехала империя. В Брюль. Да. Here's the brief for this operation. Стражи из 3 человек. All right, let's begin. We've got to stop them here. Но на этот раз у меня будут гранаты. Только толку от них. If this gate falls, there's going to be even more casualties. The town watch will defend this gate so as many people as possible can get away. Got a second? Listen. Вот. Это тап, если что. Ход идет поштучное восстановление. В принципе, это все, что мне стоило знать о гранатах, в принципе. Присесть. Да, конечно. Этих товарищей бесполезно так пробивать, мы их не пробьем. Вот у меня, конечно, есть осколочные гранаты, все прекрасно, но у танка есть 2 пушки. Так-то. Усадить этих товарищей за укрытие. Ну, хоть 2 из 5 упал, молодец. В принципе, теперь мы можем только единственное пропустить ход оставим. Нет! Я хотел пропустить же ход. Господи. Скорее. Да. Я вроде нажал Escape, но, к сожалению, мышка была. Потому что не стоило тратить этот лишний ход. Надеюсь, он не будет убивать. Это не лучшая идея, ребят. Честно. Танк, атакуй, пожалуйста, двери, окей? Отлично. Конечно, в какой-то степени не лучший вариант, что такой двери, но... Чувак слишком разбежался. Ох, как она впитала только что. И
Все мимо. Неизвестно, что хотел этот чувак. Но он нам только что сделал минус КО, по всей видимости. Это так работает. Ага. Целых 4 хода. Я похожу к данному товарищу, гранату и не доброшу, да? Это так работает, да? Да, это так работает. Замечательно. Блять. Конечно. Сначала вынесем вот этого товарища, потому что не достал. Еще раз ей походим. Я останусь сидеть за укрытием. Куда лучшая страта. И, пожалуй, пропущу, оставив один КО себе. Вообще мне нужен танк, потому что нехорошо то, что происходит. No! If this can... Давай, подбегай туда. Я попробую сделать мув. Наконец-то. Мув не потребуется. Мне накинули. Here we go. The tank should be able to breach that wall. It may provide us with a shortcut, Lux. All right, let's give it a shot. Бум. Enemy sighted. Hostile sighted. Enemy sighted. Tank! It's a galleon tank! Да-да, мы пригнали с собой танк. Все нормально. Успокойся. Alicia! Welcome!
Welkin, you have a tank? Да, в гараже We can talk завалялся. later. Right now, we need to stop those Enemy tank sighted, Welks. Switching to anti-tank combat. Я Entering еще combat. 2 потрачу. Собственно, следующего хода я заканчиваю. Here we go. Потому что задание у нас стоит только уничтожить танк противника. Ну, если я если этот товарищ не промажет мимо, конечно. Конечно, тихо. Underminer fire. В предыдущий раз мне повезло гораздо больше. Ну даже если они сейчас, по-моему, все очки хода потратят. Вот почему не стоит переходить перед танком. Потому что обычно все заканчивается примерно вот так. Даже могу попробовать убить тех двоих Entering товарищей. combat. Now. Блин, наконец-то. Разуплотнили. Yes, we stopped it. Nice work, East. Хорошо, что я пересадил этих товарищей. Woohoo! Now you're my hero, Welkin. The Imperials are running off for now. Looks like we bought some. Welks, it's a boy. Martha had a boy. She gave birth in Dad's tank? Yes. У and нас without мехвод многорукий, complications. если что. They're both perfectly healthy. Good. That's fantastic. Даже Б. Легкие, средние, тяжелые, другие. Вот интересно, что скрывается под другими танками. Арта, что ли? Собственно, на этом я закончился прохождение, когда играл без твича, а просто, собственно говоря, час. Нормально. Ну, у нас еще час стрима. 2 hours after the first shots were fired, Brule was under Imperial control. Though a mere skirmish by Empire standards, the raid on Brule would mark Welkin Gunther's first taste of battle and begin his rise to a Gallian hero. Напомню, он хочет стать учителем. Ну, начал-то я стрим в 20:00, а сейчас 20:58. Час стрима прошло. I thought I would be ready for this. I knew war meant this might happen. It hurts. Seeing my town overrun like this, seeing all those people killed, it's just not right. How could all this happen? It isn't human, Welkin. We look at those birds and see how wild and free they are. But they all have their own territories. If anything threatens their home,
they'll risk their lives to defend it. People are animals too. We do what we have to, when we have to. Animals are in a constant struggle to stay alive, but I've also seen them help each other, almost like they were cooperating in order to Вставляем мои survive. смайлики посреди предложений и не прогружаем кодировка в приложении Твича. Кажется, Твич очень хорошо That обновился. coexistence. I want to know how it works. If we could figure that out, mankind could put it to use for our own survival. That's why I want to be a teacher, so that I can pass that knowledge on to the children. I mean, even if we can't completely eliminate war, at least we might learn to live together as one people. You think so? Welks, look. Martha fell asleep, so that makes me the babysitter. See, Alicia? Oh, he's adorable. Just like you said, even in war, new life happens all around us. Come here. Look, that's your hometown. Он немного горит We'll и come дымится, back ну да home ладно. again. Yes. Someday soon. I know it. Chapter 3. Vassal Urban Warfare. In March of 1935, the Empire began its invasion across Gallia's eastern border. Maximilian, commander of the Gallian invasion front, built his army around mobile armor. Ghirlandaio and the other fortresses along the border fell to his tanks in quick succession. Bruhl's fall in under 2 hours was typical of villages in the Empire's path, and the road to the capital bore a steady flow of refugees. Кто-то... Да, именно так. Randgrees, Именно так. Gallia's capital, a town secure and stable since Интересно, они ancient просто в times. город на танке Within въехали? its walls stood the castle Randgrees, and within its unicorn spire resided Cordelia, Gallia's princess. Supporting Gallia's policy of neutrality was a system of universal conscription. Under it, all schools required military training each year. In the event of a war, citizens were then drafted into the militia to defend their country. As the conflict with the East grew worse, both Welkin and Alicia found themselves no exceptions to that fate. So these are my new digs. Oh, my uniform. I should get changed before reporting in. Better get ready now. Flares, binoculars, a compass, Типичный and a учитель. map. Everything you need for a nice hike. Or combat. Welkin? Sure, it's open. Oh, you're already changed too. Let's see. Not bad, not bad. You look good, actually. So, how about me? Do I look all right in this? Convincing? Let's take a look. Yeah, you... Really? You're not just saying that? Of course not. You look tough. I like it. Oh, good. I was worried it looked kind of silly. No way. That plating on the back? It's like a coleopterate exoskeleton. Beetle-tastic.
комплимент отвесил. Жукообразно, блин. Coolio, what? And did you just say beetle? Welkin? What kind of girl wants to hear that she looks like a bug? Почему вместо буквы R у меня смайлик на телефоне? А вот в армии бывают же горничные, вот здесь нету смайлика, извините, все нормально. Это всего лишь такая форма. Just any bug, a rhinoceros beetle, king of the Что не insects. захочет, Who wouldn't want действительно. that? Uh-huh. I guess I'll just try to take that as a very Welkin sort of compliment. Tell me about that scarf. You've been wearing it since I met you. Oh, this? It's part of my uniform from the bakery. Is that right? I don't want to forget the time I spent busting my buns baking. I plan to keep wearing it until I can get back to manning the ovens again. That's great. Once you do, I'll be first in line to get some of that bread. Is that a promise? Well, I'll be sure to have plenty of it ready and waiting for you. Absolutely. Hey, if you're ready, we should probably go see the... Это типичная армия, понимаешь? Come in. Excuse me, ma'am. Galleon Militia Enlistee Welkin Gunther, reporting for duty. Ma'am, Galleon Militia Enlistee Alicia Melchiot, also reporting for duty. I'm Captain Eleanor Varrot, commander of this regiment. Gunther, you're promoted to lieutenant. You'll be leader of Squad 7 now. Ma'am. Enlistee Melchiot, you're promoted to sergeant. You'll be under the lieutenant's command. Understood? Ma'am! What do you know? It is you. Nice coincidence, huh, Welkin? Valdio? I had no idea that you'd enlisted. Yep. Now that there's a real war going on, I joined up. Pretty much all the officer and training boys are here just like you. You know each other? Yes, ma'am. We knew each other at university. Welcome was in science and I was in archaeology. And just look at us now. No archaeology or science. Looks like the two of us are studying war, I guess. Looks that way. It's good to see you. And you. That'll be all for now. There's a strategy briefing later today. But you still have time. Time for you to catch up. You'll be spending a lot of time on the post and in Randgrees. They'll be your new home. So get to know them. That'll be all. Report back in time for the briefing. Until then, you're dismissed. О, даже так. Так, окей, а дальше мы можем что-нибудь? Или вообще что такое? У меня сложно. А, цели. Понятно. Любите природу и хладнокровие. Пребывание в лоне природы вдохновляет и повышает параметры. Замечательно. Окей. Командир танка, замечательно. Просто я могу как-нибудь там вниз полистать? На голой земле придает силу, увеличивает точность. Замечательно. Там ХП поднимите тогда, а то как-то... А это кто? А, ну понимаю, я их еще помню относительно. Боязнь песка, замечательно.
Насколько же ты песок не любишь, дамочка? Нелюбовь к песку приводит к потере ОЗ при пробивании днем. Боже. Что делать веселее? Ну вот ей можно благополучно жить какая. Понятно. Параметров понятно. А ты у нас кто? Асфальт под ногами. Нет, по-моему, все-таки способность выбраться с того света, если упадет до нуля. Типичный танк, да? Все понятно, это у нас типичный танк с оружием. С лучшим оружием из всех. Так, понятно, с казармами все понятно. С казармами все понятно. Все равно мы сейчас вкачать ничего не можем. У нас есть в тренинге тогда. Welcome to your worst nightmare. I'm the guy who's gonna whip you lazy blobs into shape. Still, I can't work miracles here. No amount of drilling beats real combat experience. I want you all to go out there, kick some imp-tail. I will train that experience into something you can act. But don't go trying to hog all the glory. You will train as a class and level up by class. Scout level 2, Scout level 3. You get it? When the scouts level up, that means each and every one of them goes up that level. You hear me, maggots? Any of you think he's better than the rest of the team? All right. Now I'll show you lowlights how this whole thing it ain't complicated. First, you go out there and fight, and divvy up that experience here. Okay. Once the experience you cram into a soldier class clears a set of... Picking which class to level up and when is your job. Okay. Train all you want. I've got all day. Мне сидеть свободен, окей. Я даже не знаю, это кому он, разведчик, а наш же он командир танка, спек у него какой. Got it? That's how. Oh, sometimes leveling up a unit class will. You can think of potentials as the natural abilities your. Those abilities will form a big part of your. Other times, leveling. Here, as long as we're talking about it. Orders are special commands you can give out as the squad leader. They can save your tail. It doesn't take a genius to see that leveling up your soldier. The soldiers will get stronger, and you just. All that just from me working you. I just hope you maggots are ready for a real workout the next time. Да, конечно, с удовольствием. Если не в казарму, я хочу знать, какого класса у меня какой персонаж, потому что... его я никак не качну, он у нас командир танка. Здесь лансер, штурмовик, командир танка, окей. Да, так в казарму и на тренинг. Welcome to... Train all you want. I've got... Вот как я мог посмотреть. Почему бы не качнуть тех, кто у нас есть на этом уровне? Был вопрос как... Да, я уверен. I got no use for tears. Sweat, sweat, sweat. Был. Good work, maggots. You're one level close.
И только у ланчера, да? Бонус лечения. Ну, понятно, что это будет делать. Давайте еще. О, только так. 800, 900 и 1000. Окей, замечательно. Да, я уверен, качни меня разведчика. Можете себе. Я так чувствую, улитками он нас будет называть благополучно вечно. Ну вот. Я так полагаю, это... Окей. Вообще надо было инженера качнуть. Welcome to R&D, man. What can I do you? Wait, I know that insignia. You're Lieutenant... I knew it! Man, I've heard about you. That evacuation at Brule was just... wow! Protecting a tiny life in the middle of all that slaughter? Man! Oh, Lieutenant, you're good people. You get all my respect and then some, bro. What's going on, Leon? I could hear you from Oh, Casey, check it out! It's Lieutenant Gunther! He's the man! Sorry about him, Lieutenant. But where are my manners? I'm Priest Cherney. I'm training here as a mechanic. Oh, and I'm Leon Schmidt, but just call me... So, Подгоните мне тяжелый танк, пожалуйста. What brings you down to R&D? We do work here on weapons development. And that includes rifles and machine guns. We can even soup up... Of course, research expenses aren't cheap. With rifles and other firearms, we'll mass-produce new models. You won't have to worry about making enough for your squad. For tanks, you can upgrade the baseline performance of the body itself, or develop optional parts that you can add on to... Right. You can choose which optional parts you want and come in any time and make adjustments based on... О, даже внешний вид танка будет меняться, как нам обещают. Это, черт возьми, это лучше кучи игр, которые выходили в последнее время. Танк. Чем мы можем его снарядить? Часть 4×3. Если сюда максимум могу заработать оружие. Окей, винтовки, автоматы, ПТ-копья. Снайперские двуручная граната. А чем я могу в униформе сделать? Ага. Улучшить. Конечно, улучшить. Защита +1, конечно, улучшить. Что у нас есть на винтовках? Подъем точности. Окей, вперед. А, стоп, я могу лево-вправо менять? Нет, не могу. А, я переключаюсь, типа винтовки, автоматы, ПТ-копья, снайперская винтовка, ручная граната, форма, броня. Я так полагаю, броня это броня на танк. All set for you. Давай к списку. Хотя чисто теоретически стоило бы качнуть вообще все. Но я качну только фигню типа вот этой.
Да, у Wargaming несколько военных лоли. Wargaming уже проигрывает. Эдельвейс. Что я могу? Улучшение корпуса, гусеницы и прочее. Огневая поддержка. Это можно. Точность плюс 5. Размер блока 1 на 1. Запчасти. Улучшение радиатора. Защита плюс 50. Вот, гусеница. В любом случае, как защиту надо качать. 1000 ни хрена. Нифига себе. Так, я уже качну. Огневая поддержка. Изер. Улучшение корпуса. Защита корпуса. Сильная броня. А, это все, что мы можем. Я не знаю, что значит предохранить. Поэтому поставлю вот эту штуку. И снарядим танк. Или я могу только одну вообще поставить? А, он... Это улучшение, но стационарное. Окей. А минометный патрон у меня всего один. Что это корпус 480? Окей. В принципе, все. We're working here around the clock to make possible tomorrow what's out of... Come again a little later. We'll do our best to have something useful for you by then. Yeah, you better come back soon, bro. I am all fired up to work on... Вроде бы все. Обращение в тред для участия в сражении. It's good to see you doing the rounds. Да, я This is the освоился command вполне. room. Use it to structure your squad. You will have access to both drafted and... Now that I think of it, Squad 7 is still short on soldiers, isn't it? This is the master list. The recruits have all been assigned... I should probably touch on the 5 classes, just so we're clear. First off, you have the scouts. Just like the name suggests, they'll be your eyes. Their best asset is their mobility. They can go out, collect intel, then make it back safely. That, and a keen eye for enemies. A good scout can spot a man in tall grass from 100... That comes at the price of firepower. Their job is spotting enemies. Next up, the shock trooper. They're the ones to break through enemy lines and clean... They offer excellent offense and defense. As far as combat goes, while they lack any specialized techniques, they also don't have any obvious... Think of them as the least finicky unit in your squad, Lieutenant. After them, we have Lancers, then anti-tank units. They're critical when facing armored targets. Their purpose is pretty self-explanatory. In most cases, they're the only way to stop a tank. They're also well shielded from explosives, which conveniently includes tank mortars. Sadly, they're slow and weak to gunfire. Changing gears, we have the engineers. They handle supplies and perform combat support. They can restock other units' ammunitions, treat the wounded. They can place sandbags for cover, disarm mines, repair towers, you name it. Their actual combat skills are very low. Think of them. Lastly, we have the snipers. They can shoot down targets from a considerable distance. You won't find better soldiers for marksmanship and range. They can hit targets I can barely... Sniping rifles also come with scopes that work... Drawbacks include low mobility and defense. If the enemy gets them... That should cover the base. Go ahead and put a squad together now. There's room for 20, and you can swap units at any time. Разведчики у меня есть, уж прости. Можно мне? Я их даже не могу выпихнуть из отряда. Так,
мне нужен в любом случае инженер. Какой-нибудь. Давайте мне в инженерах кавайных няш, окей? Ну или не кавайн. А, это у нас уже снайпер. Marina Wolfston, at your command. Так, в любом случае нам потребуется один снайпер, минимум один. Hello, I'm Claudia Mann. I'll do my best to live. Ага. Я уже говорил, что разведчики мне в принципе не нужны. Hello, I'm Mika Hawkins. I'll be serving under you from here on. I'm Wendy Cheslock. Kaboom. Мне уже нравится эта игра. Нет, ну вот кто как не он должен стоять с ракетницей, вот честно. Я так полагаю, там написано гаремная, да? Не знаю, не знаю. The name's Walter Nash, buddy. Pleasure to be working with you. Вот этому персонажу не хватает сигары в рот, просто. Тут одни сплошные разведчики, я посмотрю. Снайперов вообще. Наверное, еще одного. My name is Dallas Wyatt. I'm excited to be... Так, что я тут нанял вообще? Запах металла прочищает мозг, увеличивая силу атаки. Замечательно. Этим персонажам надо подходить в упор. Ну или стоять рядом с союзным танком. Вот это вообще плохо. Пессимист — это вообще плохо. Торчать в вейсе. Дрожать. Ну, он пессимист. Это неинтересно. Потеря надежды в светлое будущее. Так, решение. Отлично. Жить какая. Вот инженеры. Ну, инженеры у меня будут в смысле... Вот один есть, одна. Аллергик. Рядом с цветами. Замечательный снайпер. Превосходный снайпер. Просто. Я представляю бой среди какой-нибудь цветочной оранжереи. Так, понятно. А ты у нас снайпер с большой буквы. Надо еще одного инженера. Это единственный случай, когда я не смогу идти с неполным списком. Понятно, мне надо всех нанять. Цветов, товарищество, пессимист.
Вот, дитя цветов, самое то. Ну, пессимист только проблема. Hello, I'm Catherine O'Hara. Так, инженеров, я думаю, 2 мне вполне хватит. А кого еще нанять? У нас 1 разведчик. Надо конкуренцию разведчикам. Радикулит. Наберут в армию по объявлению. Радикулит. Ой, мне еще и конкуренты. Не, спасибо. Не-не-не, чувак, спасибо. Конкуренты мне не нужны. Убийца Ш. Что все штурмовики зомбахи до этого скоро нападут. Что за... Ой. Эй, Welkster! Так дайте мне каких-нибудь там. Астрофобия. Болтливый. Hey there. I'm Ika Thompson. I'll try my best. Sound good, Welkin? Тяга к женщинам. Мне определенно в моей команде такой не нужен. The name's Vice Engelbart. Let's go kick Вот this и я, вот war in the понимаешь, teeth. я не нанимаю конкурентов. Hi, my name's Elise. Сколько мне еще надо? Свободные слоты, еще 6. I'm Nancy DeFore. It's Зависть штурмовиков. Атака против штурмовиков снижена. Name's Kobe Caird, boyo. Looks to me like... Так, пьяные люди, убийцы, клан я имею в виду. Слабаки. Тяга к женщинам, замечательно. Тяга к женщинам, я так полагаю. Точнее, это замечательно, просто. Просто 10 из 10 игра. 10 из 10. Selena's milk. I'm Neil. Hello, sir. Команда аллергиков, радикулитчиков. Боже. Что кого я нанимаю в отряд? Не, нет, дофига уже. Кого мне не хватает? Мне остался 1. Кого мне меньше всего? Меньше всего мне снайперов. Мне, в принципе, меньше всего снайперов нанять предложили, так что... Не, чувак, тебя я не возьму, а вот тебя возможно. Please, call me Wavy. Да, все, теперь я могу отсюда уйти. Спасибо. Well, feel like you've struck a balance? Come. As time passes, we'll have more recruits to choose from. Oh, and all the recruits go through training together. They'll be at the same level as the rest of the team you've taken into the field. You can swap out members without the worry. Trust in your own judgment and pick a team you know you can. That should be enough to get you started. You can figure out. Да, да. Игра не это. Wow. Контуженный, Squad да. leader's a lot of responsibility. Шая ответственность, Come да. to think of it, Faldio's heading up Squad 1, isn't he? I wonder if he's off sorting through this stuff now too. Теперь, я так полагаю, мне надо перейти к режиму
Да, мы продолжаем. Штабе. Дайте я... Можно я штаб открою? Пожалуйста. Игра. Я кое-что хочу еще купить. Раз у меня остались деньги, я нанял 2 снайперов. Снайперская винтовка. Here you go, bro. Ну и ПТ-копья уж заодно. С другой стороны, если меня сейчас благополучно кинут в какой-нибудь с танком, то мне в принципе ПТ-копья-то не очень-то и нужны. Welks! There you are. I've been looking for you. Hey, Ace. How'd your enlistment go? No problem? I registered as a tank pilot and mechanic. Maintaining and operating the Edelweiss will be my responsibility. I think it's nice that we'll all be on the same squad together. I think so too. So what are you up to now? The tank's hangar space is just through here. I was just carrying some Ragnite fuel back. It's used to power the tank, and also for the turret-mounted cannon rounds. I guess I'm just more used to seeing it in street lamps and medical compounds. Seems like everything is Ragnite-powered these days. Not enough of it for some people, though. It's the source of a lot of conflict. И да, весь этот сыр-бор с нападениями из-за этого материала. They say the Empire's invading only to get at all the Ragnite in Gallian soil. Oh, that's right. I had something to give you. What's this? Father's flare gun. It was in the barn, but... Another hand-me-down. I gave it a once-over. It might be old, but it's... I didn't mean... I just can't... Thank you for this, Ace. Да, ты был внезапно учителем, и теперь ты командир танка. I'll do a spot check on the Edelweiss now, to make sure it's ready to go at any time. All right, we'll get going.